হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি টিপি লিঙ্ক রাউটার কনফিগার করতে হয়। টিপি লিঙ্ক রাউটার কনফিগার করতে হলে সর্বপ্রথমে আপনার ডিভাইসটি টিপি লিঙ্কের রাউটার পিছনে দেওয়া পাসওয়ার্ড দিয়ে ডিভাইসটি কানেক্ট করে নিতে হবে। আমার টিপি লিঙ্ক রাউটারের পাসওয়ার্ডটি হচ্ছে 9497 তারপরে আপনাকে যে কোনো একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। ব্রাউজারে গিয়ে টিপি লিঙ্কে যে ইন্টারফেস আছে, ইন্টারফেসে প্রবেশ করার জন্য টিপি লিঙ্কের যে আইপি অ্যাড্রেসটা আছে সেটা দিয়ে আগে লগ ইন করতে হবে। টিপি লিঙ্কের যে আইপি অ্যাড্রেসটি হচ্ছে 192.168.0.1। প্রথমত এরকম এই আইপি অ্যাড্রেসটি দিয়ে লগ ইন করলেন, ব্রাউজিং করলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। ডিফল্ট অবস্থায় টিপি লিঙ্কের ইউজার পাসওয়ার্ড থাকে অ্যাডমিন, তো অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড দিয়ে আমাদের পেজটিতে লগ ইন করতে হবে। তারপর এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখান থেকে কুইক সেটআপ থেকে নেক্সট, এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। এখানে থেকে PPPoE রাশিয়া এটা সিলেক্ট করতে হবে। তারপর নেক্সট পিপিও, এখানে পিপিও যে আপনার সার্ভিস প্রোভাইডার যে আপনাকে একটা আইপি দিয়েছে, এই আইপিটা এখানে বসাতে হবে। আনসার দেব। কনফার্ম পাসওয়ার্ড দেব। তারপর নেক্সট, তারপর টিপি লিঙ্ক এরিয়া নেম সিলেক্ট করব। তারপর পাসওয়ার্ড এরিয়া পাসওয়ার্ড সিলেক্ট করব। নেক্সট ক্লিক করব। তারপর ফিনিশ। আমাদের টিপি লিঙ্ক রাউটারটি কনফিগার হয়ে গেছে।
সরি। নেটটি কানেকশন হয়ে গেছে।